Hello and welcome to yet another episode with Yorker Tales. Of course, we have Kavi, we have Anirudh. Hi, Kavi, and Hi, Annie. we're here on a very auspicious occasion because somehow Actually, India have no, managed to no, pull Annie. off a win. No. Whenever India wins, it is auspicious for us. No, definitely, but This was a pull off. They just Haste, pulled it off out haste. of nowhere. This is Absolutely. haste. So, Kavi, 6 months back, correct? 6, 7 months back, someone told us, see you at the GABA Ash. And then what happened there was one thing. Actually, And and here, one guy didn't know how to play bouncers. And he didn't know how to bowl bouncers as well. And he got the treatment of a lifetime, Sulama. சொல்லலாம் கண்டிப்பா சொல்லலாம் தவளையே தன் வாயால் கெடும் சொல்லுவாங்களா அதான். Right. First of all, Kavi, உங்க வேர்ட்ஸ்ல நேத்துக்கு ராத்திரி 11 o'clock மேட்ச் முடிஞ்சு how have you slept and worked? I mean, has it gone through yet? Have you digested it yet? And I'm working in night shift. I'm working in US shift, Actually, Yeah. நான் அந்த விக்டரியில இருந்து நான் இன்னும் ரெக்கவர் ஆகி வரல. ஐம் ஸ்டில் தட் சேம் அந்த எக்ஸைட்டிங் மோட்லயே தான் அந்த மோட்லயே தான் இருக்கேன். நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் எந்தெந்த இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு நான் ரீகலெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன். ஆக்சுவலி நம்ம எப்பப்பெல்லாம் டெய்லண்டர்ஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்களோ அப்பப்பெல்லாம் ஜெயிக்கிறோம். ஸோ ஓகே எப்பயுமே இது நடக்கக்கூடாதா அப்படின்னு நினைச்சுட்டே இருக்கேன். வந்து 2 out of 10 times தான் நடக்கும். 8 times அது நடக்க போறது இல்ல. டெய்லண்டர்ஸ் ஆர் நாட் எக்யூப்ட் டு டு தட் அது வந்து பேட்ஸ்மேன்ஸ் ஜாப். அது எல்லா டைமும் இருக்கும். அவங்க ஜாப் வந்து மெயினா bowling தானே. Like if you ask them to go and bat like every day in the week, அது வந்து அவங்க பண்ண முடியாது. எஸ் ஆக்சுவலி விராட் வந்து எனக்கு மேட்சுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த டீம் ஹடில்ல வச்சு சொன்னாங்க நெக்ஸ்ட் இன்னைக்கு ஃபுல்லா நெக்ஸ்ட் 60 hours இங்கிலாந்து ஷுட் ஃபீல் லைக் எ ஹெல் அப்படின்னு சொன்னா டெஃபினெட்லி ஃபெல்ட் லைக் எ ஹெல். See, because இது வந்து நமக்கு நடந்திருக்கு, நமக்கு ஒரு 10,000 தடவை நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி. Like tailenders coming, stealing the match, going away, coming, bowling us out. இதெல்லாம் நமக்கு வந்து how many times we faced it. இந்த வாட்டி நம்ம வந்து கேம்ல ஸ்கில் செட்ல கம்மியா இருந்து குறைஞ்சு போயிருக்கலாமே தவிர நம்ம வந்து ரொம்ப அடம் பிடிக்க மாட்டோம். எனக்கு இந்த மாதிரி தான் எனக்கு பவுன்சர் போடக்கூடாது நீ அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க நம்ம டெய்லண்டர்ஸ். எனக்கு சீமிங் எனக்கு கிரீன் ட்ராக் நீ தரக்கூடாதுன்னு சொல்ல மாட்டோம். என்ன கொடுத்தாலும் கூட நாங்க விளாடுறோம். ஜெயிக்கிறது தோக்க ரெண்டாவது விஷயம், நாங்க விளாடுறோம். இது வந்து இங்கிலாந்து இஸ் நாட் ஆன் த சேம் கிளாஸ். ஐ திங்க் they will always blame games, ரேங்க் நிறைய கொடுக்குறீங்க, கிரப்பர் பன்ஸ் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் அவங்க நிறைய யூஸ் பண்ணுவானுங்க. அதே மாதிரி தான் இப்போ பவுன்சர் 2016-18 ஆஷஸ்ல ஏன் கமின்ஸ் பவுன்சர் போடுறாருன்னு கேட்டாங்க. இப்போ கிரிக்கெட்னா பவுன்சர்லாம் போட தான் செய்வாங்க. டக்ளஸ் ஜார்டன் தானே பாடி லைன் சீரீஸ் ஆரம்பிச்சாரு. ஃபுட்பால்ல இதான் நடக்குது, கிரிக்கெட்ல இதான் நடக்குது. இட்ஸ் கம்மிங் ஹோம்னு சொல்லிட்டே தான் இருக்காங்க. ஆனா அந்த ஹோம்னா அதுக்கான அர்த்தம் உங்களுக்கு இன்னும் புரியல. என்ன கொடுத்தா நாங்க விளையாடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபுட்பால்ல என்ன ஹோம் கிடையாது. பிகாஸ் எனக்கு வந்து கிரிக்கெட்னா யூகே ஹோம் சொல்லலாம். பிகாஸ் தே இன்வென்டட் த கேம். அப்போ லைக் 17th centuryல they invented the game. Okay, அது okay, but அதுக்கேச்சு we're now in the 21st century, man. Come on, have a little. ஆக்சுவலி அவங்க ஃபுட்பால்ல அப்படிதான், அவங்க பிக்கஸ்ட் லீக் இந்த வேர்ல்டு வச்சிருக்காங்க. அதனால இட்ஸ் கமிங் ஹோம் தான் சொல்லுவாங்க. அது சொல்லி யூரோ அடி வாங்கிட்டாங்க. அடுத்த வேர்ல்டு கப் அதே மாதிரி தான் சொல்லி அடிவாங்க. அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. சம் ஸ்பெசிபிக் ஸ்கில் செட். அது ரொம்ப பேசக்கூடாது, இதெல்லாம் தெரியல. பேசினாலும் அதுக்கேற்ற பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஃபேன் பேஸ் இஸ் ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் வெரி டாக்ஸிக் and abusing lot in social media. So அவங்க எப்படின்னா அவங்க கிட்ட ஏதோ ட்ராட்டோ, பெல்லோ, பீட்டர்சனோ, ஸ்ட்ராஸோ, கூக்கோ இருக்க மாதிரி அவங்க வந்து ஈஸியா சண்டைக்கு வர்றாங்க. nothing in their kitty. They are nothing in their kitty. They are very weaker than us. Exactly, because இதுவே நீங்க வந்து 2014 now Ian Bell was there to take a match away. Alastair Cook இருந்தான்.
with no disrespect to Johnny Bairstow, he actually played well this series. He's actually done a good job for England, but somehow this whole 11 players are there, right? The 11 players and the squad, somehow whichever 11 they choose will manage to somehow crumble under pressure and go in for a collapse. It இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் செகண்ட் டைம் அந்த மாதிரி இல்ல. ஒரு எவ்ரி இயர் அட்லீஸ்ட் 3 மேட்சஸ் இந்த மாதிரி போயிடும். ஒரு 3 கொலாப்சஸ் வந்துரும் ஒரு வருஷத்துல. So okay, first of all, coming to the beginning of this game, how they set it up and all that. They set it up like last time we came here, innings win அதெல்லாம் சொல்லிட்டு they said they were like confident of winning this match and all that, but they put us into bowl. First of all, they put us into bowl, and we won the whole first full day. We won it actually. That all sessions, if not one drawn session. But apart from that, the full first day was ours. First of all, credit goes to KL Rahul. Yeah, exactly. How impressed are we with these two? Because இவங்க வந்து, I mean, we said it in the last video also, Trent Bridge சொன்னோம், but actually Lordsல the first full day, the full first day was actually the toughest day in the full 5 days that we saw, right? Yes, actually ரொம்ப டஃப் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் 2 days ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபுல்லா கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப டஃபா இருந்துச்சு. கிளவுட் நிறைய இருந்துச்சு, ட்ரிசில் வேற வந்துட்டு போச்சு. மேட்சுக்கு முன்னாடி மழை பெஞ்சிச்சு, கொஞ்ச நேரம் கவர்ஸ் இருந்துச்சு. மாய்ச்சர் கண்டு பால் நல்லா மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஆண்டர்சன், ராபின்சன் வந்து சாம் கர்ன் ஆல்சோ ட்ரைட் இஸ் ஸ்பாட், பட் அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இல்ல. பட் கேஎல் ராகுல பாக்குற ஒரு இயன் பெல், ஜொனத்தன் ட்ரட்டோட அப்ரோச் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அவங்க அகைன்ஸ்ட் ஆல்பி மோகுல், டால்ஸ்டன் இந்த மாதிரி தான் ஆடுவாங்க ரெண்டு பேரும். எனக்கு அந்த மாதிரி தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. தட் கைண்ட் ஆஃப் நாக் பிளேட். ரோஹித் சர்மா, actually Rohit Sharma from last Australia tour is playing very well in overseas, but he's not converting it. He's throwing it. That's his biggest blunder. But apart from this, ஒரு ஜாபால் கரெக்டா பண்றாங்க. நியூ பால் பிளண்ட் பண்ணி பிஃபோர் தட் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் இருந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது. இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்டா ஒரு ஓப்பனர் வந்து நியூ பால் பிளண்ட் பண்ணி கொடுக்குறதெல்லாம் முரளி விஜய் சம்டைம் பண்ணாரு. அதுக்கு முன்னாடிலாம் வே பேக் யாருமே பண்ணல. அதுக்கு முன்னாடி I think we only saw Rahul Dravid at Lords in the 2011 series, right? அதுக்கு முன்னாடி we barely saw anyone with that kind of skill set who could see out a new ball. Yes, I can't hear you. Wait, I will set and join. Sorry. So while we wait for Kavi, this is actually what we kind of do in these for this series. After the match finishes, the next day we are looking into the scorecard and how how the game has gone about. And I mean, winning a game at Lords is one of the greatest things that you can ask, because you're traveling to England and they know the conditions probably the best. And for you to dominate a full fifth day is actually, I don't think anyone's thought about that before, to dominate a full day. And we've dominated like probably 2 proper days of this game. Small network issue. Sure, yeah. So we were talking before this Vijay, we probably saw only Rahul Dravid in the 2011 series who actually kind of did something. Avare, he came in at opening or number 3 or something. Number 3. Like number 3 opener series நிறைய பேர் ஆனாங்க. கம்பீர் எடுத்து அபினவ் முகுந்த் 2 மேட்ச் விளையாண்டாங்க. அதுக்கப்புறம் I think one சேவாக் விளையாடலன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மேட்சோ 2 மேட்சோ சேவாக் விளையாண்ட மாதிரி at the most. Dravid came for one match. For one match, I think even Dravid opened. So yeah. But consistent பார்க்கணும்னா 2007 சீரீஸ்ல Wasim Jaffer and DK actually did an excellent job of it, though they were not like really regular openers or anything. இன்னொரு விஷயம் நம்ம அக்னாலேஜ் பண்ணியாகணும். அந்த டைத்துல அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வேற. அந்த மாதிரி கிரீன் ட்ராக்லாம் வரல. அந்த டைம் ரொம்ப கிரீன் ட்ராக்லாம் வரல. ஆனா
2011ல இருந்து இங்கிலாந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி வர்ற விசிட்டிங் பேட்ஸ்மேன். அவங்க வந்து அட்லீஸ்ட் ஹோமையா டாமினேட் பண்ணணும்னு நினைச்சு என்ன பண்ணாங்க, ஆண்ட்ரூஸ் பிரசன்ட்க்கு என்ன பண்ணாங்க, கிரீன் ட்ராக்கா ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. நம்ம கிட்ட பவுலர்ஸ் கிடையாது, யங் பேட் ஒரு மாதிரி பேட்டிங் இருக்கும். எல்லாருமே லெஜெண்ட்ஸ், எல்லாருமே ஃபேகன்ல இருந்தாங்க. லக்ஷ்மணா இருக்கட்டும், சச்சினா இருக்கட்டும், திராவிட், சச்சின், ஷேவாகா இருக்கட்டும். ஷேவாக் வந்து கிட்டத்தட்ட ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷனே போச்சு அந்த டயத்துல. இங்கிலாந்து கண்டிஷன்ஸ்ல ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன் வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது. ரெட் பால் கிரிக்கெட் தட்ஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் பால் பீஸ்ட். அதனால எதுவுமே நமக்கு ஒத்து வரல. ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்க கன்சிஸ்டன்டா இந்தியாவுக்கு வந்தா அவங்க ரேங்க் ரன்னர் கொடுப்போம். அவங்க அங்க போனா கிரீன் ட்ராக் கொடுப்பாங்க. பிளாட் ட்ராக் கொடுத்தப்ப இங்கிலாந்து இங்க தோத்து தான் போயிருக்காங்க இந்தியால. ஆனா அங்க போனா எப்பயுமே கிரீன் ட்ராக் தான் இருக்காங்க. டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் எனி. நம்ம வந்து ரொம்ப ஓவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓப்பனர் 2 பேருமே 100 அடிக்கணும், ஒரு நாள் ஃபுல்லா நாட் அவுட் ஆகாம விளாடணும். அதெல்லாம் நடக்க போற காரியம் இல்லை இங்கிலாந்து கண்டிஷன்ஸ்ல. 277 ஃபார் 3 ஃபர்ஸ்ட் டே எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இது வந்து ஒரு நடக்க வாய்ப்பே இல்லாத ஒரு டாஸ்க். கேஎல் ராகுல், ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலியும் புஜாராவும் விக்கெட்டை த்ரோ பண்ணிருக்காங்க. லிட்டரலி த்ரோ விக்கெட்ஸ். புஜாரா as usual. விராட் கோலி ஓகே லீன் பேட்ச் இதுக்கு முன்னாடி அவன் பண்ணிருக்கான். பட் ஐ am சிவியர் ஆங்கர் ஆன் புஜாரா அண்ட் ரானே. ஓகே, அதை பத்தி வந்துரும். பிகாஸ் அது வந்து இன்னும் தேர்ட் இன்னிங்ஸ் இருக்கு, நிச்சயமா இருக்கு இந்த மேட்ச்ல. ஸோ we saw kind of a bad middle and lower order and tail collapse, right? அதுல வந்து you look at the scores over here and Kohli is the are you saying middle order tail? It's middle order tail. middle order tail. Kohli, Jadeja and Pant are the only ones who have come into the 35 plus 40 scores over here. So I think that pretty much shows that after the openers, 42 is the highest score, and after that 40, 37. After that, you are looking only at a 9. 9 is the highest after that. So, I mean, it pretty much sums up the whole thing. That full second day, we kind of collapsed really badly. 277 for 3 இருந்து 360 ஆல் அவுட் ஆகிறது அன்எக்செப்டபிள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். அது ஸ்டார்ட் ஆஃப் த டேலே as usual. ஓகே, ராகுல் அவுட்டு 130 பேரும் தெரிஞ்சிருக்கான். அந்த இன்டென்ட் கேரி பண்ண நஷ்டம் அவுட் ஆயிட்டான். ரஹானே, ஜீன்கியா ரஹானே பில்லர் ஆஃப் இந்தியன் பேட்டிங். இதுதானே சொல்லியிருக்காங்க, பில்லர் ஆஃப் இந்தியன் பேட்டிங். அப்ப அதுக்கு ஏத்தாப்புல ஆடணும். he never played like that. அதேமே அவுட் ஆயிட்டு போயிட்டான். 360 pressure is once again back on Pant and Jadeja as usual. Tail and Despa, அவங்க என்னதான் பண்ண முடியும்? They are literally bowlers, yeah. Okay, yeah, that's what I don't see any. We can't play Pujara and Rahane in same 11 in middle order, along with out of on Kohli. At least not in UK. At least not in UK, right? At least not in the UK. Yeah, definitely not in UK. Pujara not in UK. Pujara only India level ஆடலாம். Pujara is like a brilliant player in India. 50 plus average, no doubt. Last series மட்டும் தான் கரெக்டா இல்ல. பட் ரஹானே, this guy, பார்த்தா பொறாமையா இருக்குப்பா. நீ எனக்கு ரஹானேமே ஒரு வாழ்க்கைய ரன் அடிக்கிறது இல்ல, கேப்டன் டிராப் பண்ண போறது இல்ல. வருஷம் உங்களுக்கு 6-7 கோடி வருது, A+ கான்ட்ராக்ட் வருது, ஆடு வருது, எல்லாம் வருது, ஸ்பான்சர்ஸ் வருது. இதுக்கு மேல என்ன வாழ்க்கை வேணும்? வாழ்ந்தாங்க ரஹானேமே தான்ப்பா வாழணும். நீங்க சொன்ன மாதிரி ரஹானே and K Gautam like kind of our senior pros and how to live. 9 crores கொடுத்து பெஞ்சில உட்கார வச்சிருக்கோம்ப்பா. இல்ல அதாவது பரவாயில்ல, யூனோ இட்ஸ் லைக் கைண்ட் ஆஃப் நீ வந்து லேர்னிங் சொல்லிட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ அவே ஆர் சம்திங் லைக் தட். கே கௌதம் அதுக்கு முன்னாடி டைமும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பிக் பண்ணப்ப ஐ திங்க் இட்ஸ் சம்வேர் அரௌண்ட் 8 crores 7.5 crores ஏதோ பிக் பண்ணாங்க. நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. மேக் த பில்லர்ஸ் ஓப்பன் இன்னிங்ஸ், ஓப்பன் மிடில் ஆர்டர் டெய்ல்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. இல்ல வம்சி, அப்ப பண்ணா நீ வந்து கேலும் ரோஹித்தும் பாவம், அவங்க வந்து நல்லா ஆடிட்டு அவங்கள போய் மிடில் ஆர்டர்ல தள்ளினா நல்லா இருக்காதுல்ல. இப்போ ஓப்பனர்ஸ் தான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க நம்ம டீம்ல. மிடில் ஆர்டர் வீக்கா இருக்கு. அது கடைசியில பந்த் ஜடேஜா ஒரு டெய்ல் கொஞ்சம் அடிச்சு கொடுக்குறாங்க, அவ்வளவுதான். So talk us through our we had actually I want to add something. வம்சி கமெண்ட் பார்த்தோம்னா அவருக்கு TNPL முடிஞ்சிருக்கு. ரூபி திருச்சி ஆரியஸ் பக்கா அண்டர் டாக்ஸ் won the tournament. Sorry, lost in the final. K-pop Super League won the tournament.
What are your thoughts about it? Avi wants KL at 5. Yes. நான் இன்னமும் சொல்றேன், கேஎல் ராகுல் ஒரு ஸ்ட்ரோக் மேக்கர் வந்து நம்பர் 5ல தான் இருக்கும். ஓப்பனிங்ல வச்சு ஒரு பிளேயர் நான் அவ்வளவு ஈஸியா நான் விக்கெட் விடுற பிளேயர் நான் யூஸ் பண்ண முடியாது. மிட் ஆர்டர்ல யாருமே ரன்ஸ் அடிக்கிற ஆளே இல்ல. இப்ப ரீப்ளேஸ் பண்ற வர ஆள் கூட யாருமே ரன்ஸ் அடிக்கிற மாதிரி இல்ல. பிஹாரியா இருக்கட்டும், ஈஸ்வரனா இருக்கட்டும், தேர் நாட் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ளூயன்ட் ஸ்ட்ரோக் மேக்கர்ஸ்ல. ஐ ஒன்ட் ப்ரிஃபர் தம் அட் நம்பர் 5. மயாங்க் மாதிரி பேட்ஸ்மேன்னா ஓகே, இட்ஸ் நம்பர் 3 அந்த மாதிரி எஃபிஷியன்டா ஆடுவான். அவன் ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங் இருக்கும். we need someone to support Virat Kohli in middle order and along with Pantla. அதுக்கு கேஎல் அது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் தெரியல. பட் எனிவேஸ் மயாங்க் அடிபட்டதுனால கேஎல் வந்து ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. எனிவே இட்ஸ் a good sign if he carry this form well in future. இந்தியாலாம் ரெட் பால் இந்த மாதிரி ஓப்பனிங் கொடுத்தா அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான். அதனால அவன் ஸ்பின் நல்லா ஆடுற பிளேயர். அவன் கண்டிப்பா 100s அடிப்பான் இந்தியால. இது பத்தி எனக்கு தெரியாது. ஆக்சுவலி நம்மளோட பெரிய தப்பு என்னன்னா, ஓவர்சீஸ்ல போய் 20 வயசு பிருத்வி ஷாக்கு, 21 வயசு சுப்மன் கில்லை வச்சு நம்ம ரேட் பண்ணுவோம். அவங்களை எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க எல்லாரும். பட் ஆனா அது அங்க ஃபெயிலான 3 டூர்ஸ் போயிட்டு வந்திருக்காங்க. ரஹானே, பூஜாரா, அங்க அவங்க எல்லாம் நம்ம எதுவுமே பண்றது இல்லை. தேர் கிட்ஸ் கண்டிஜென்ஸ் எல்லாமே ஏலியன். அட்லீஸ்ட் செகண்ட் டூர் அங்க போறப்பதான் எஸ்டிமேட்டே பண்ணோம். விராட் கோலி ஃபர்ஸ்ட் டைம் 2014 இங்கிலாந்து போய் ஒழுங்கா ஆட்டல. 2011 ஆஸ்திரேலியா டோர் லாஸ்ட் மேட்ச் தான் விராட் கோலிக்கு நல்லபடியா அமைஞ்சு. லாஸ்ட் 2 மேட்ச் தான். தென் சம் லாங் ரோப். இந்த மாதிரி ப்ரூவன் ஃபெயிலியர்ஸ்க்கு திருப்பி ரிப்பீட்டடா கொடுக்குற பதிலா ஷா, கில், இவங்க மயாங்க் இந்த மாதிரி பிளேஸ் வாய்ப்பு கொடுக்குது. They still occupy the slot. Nothing is going to happen. With these two out of form players, they are walking back on those wickets. I mean, it's they kind of preserved the spot by the end of the match. They kind of did something, I don't know, shabby work. They did kind of shabby work in the third innings. I really feel that. ஆக்சுவலா பால் ஸ்விங் ஆகல. பால் நல்லா ஓரளவு ஓல்ட் ஆயிருச்சு. பிட்ச் பிளாட்டா இருக்கு. சன்லைட் பிரைட்டா இருக்கு. கிளவுட்ஸ் இல்ல. பவுலர்ஸ் டயர்டா இருக்காங்க. லெக் ஸ்பின் ஹாஃப் வாலிஸ் வருது. 12 ஹாஃப் வாலி விட்டாச்சு. 4 ஹிப் ஹைட்டுக்கு வந்து ஷார்ட் பால்ஸ் விட்டாச்சு. எதுவுமே அடிக்காம 200 பிளஸ் பால்ஸ் விளாண்டுட்டு 45 ரன்ஸ் அடிச்சுட்டு நியூ பால்க்கு ஒரு கொஞ்சம் தான் இருக்கு. நியூ பால்க்கு 2 overs தான் இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி அவுட் ஆயிட்டு போனா தட்ஸ் நாட் அக்செப்டபிள். லீடு ஒன்னும் எடுத்துட்டு போகல. 100 ரன் தான் லீடே இருக்கு. 110 ரன் தான் லீடு இருந்திருக்கும். தட்ஸ் நாட் அக்செப்டபிள். இதுக்கு வேற எல்லாரும் புஜாரா, ரஹானே தான் சொல்லுவாங்க. ஐ won't accept it at all. They are not the reason. They are not a reason. The reason is our talented batting. Bumrah and Shami. Right. Okay, Kavi, அதுக்கு வந்துருவோம். பட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த செகண்ட் டே, third day பத்தி சொல்லுங்க. பிகாஸ் it kind of looked like Joe Root was the only one who kind of made it look like a match, right? Who even brought the first innings close. I mean, sure, he had some contributions from Moeen, Bairstow, Butler, like some runs, but it was Root who was predominantly the guy who actually made it a match. ஆக்சுவலி இங்கிலாந்து வந்து டெஸ்ட் கிரிக்கெட்ல இன்னும் லாஸ்ட் ஒரு 6-7 இயர்ஸ் தான் இருக்கும். எதுவுமே அவங்க பெருசா ஓகே 6-7 இயர்ஸ் இருக்கும். 2014 இந்தியாவை ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் அங்க வேற எதுவுமே அவங்க டீம்ல பெருசா நடக்கல. நிறைய பிளேஸ் வெளியே போனாங்க. பெல், கூப் இந்த மாதிரி பிளேஸ்ல நிறைய பேர் வெளியே போனாங்க. கேபியை வந்து டிராப் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு அவங்களுக்குள்ள. எல்லாருமே யங்ஸ்டர்ஸ் தான். பட் அவங்களுக்குள்ள கவுண்டில என்ன ப்ராப்ளம் தெரியல. ஆனா அங்க நல்லா ஆடுற பிளேஸ்ல இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்ல வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியல அவங்களால. டீமே ரொம்ப பிரிட்டிலா இருக்கு. அப்படின்னா அது மொத்த பேர்டனும் ஜோ ரூட் மேலதான் விழுகுது. நவ் இஸ் நாட் ஹேவிங் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் பென் ஸ்டோக்ஸ் வித் ஹிம். பென் ஸ்டோக்ஸ் இல்ல, மேல கூப் இல்ல, எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ தி பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் டு ஃபிட் பேட்ஸ்டோ, மொயின் அண்ட் பட்லர். அவங்க ஒன் டே டீமை நம்புறதுதான், வேற வழியே இல்லை அவங்களுக்கு. நோ அதர். பட் நான் சொல்லுங்க கவி. ஓகே, ஜஸ்ட் வெயிட் ஃபார் a couple of minutes. My opinion is that Ben Stokes, he's quite responsible for few collapses by himself over here, and I'm not really sure that he will be the exact solution. What happened, Annie? Kavi. Yeah, what happened, Annie? No, I don't know. See,
I was under the opinion that, even if Ben Stokes were there, he probably, like the others, he would have probably done something in the first innings. இந்த But இந்த அஞ்சு மேட்ச் he, சீரீஸ்ல ஒரு இந்த 5 மேட்ச் சீரீஸ்ல அவர் இருந்தா ஒரு 250 அடிச்சிருப்பான், அவ்வளவுதான். yeah. But I really feel that he himself has been part of some collapses and has triggered a few collapses லாட் ஆஃப் டைம் himself. ஹி Yeah, ட்ரிகர்ட். ஆக்சுவலா வந்து பென் ஸ்டோக்ஸ் வந்து அகைன்ஸ்ட் இந்தியா மட்டும் நான் சொல்றேன், இஸ் எ சூப்பர் பவுலர். yeah. பவுலர். கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு அவன் பேட்டிங் அந்த அளவுக்கு ஷைன் பண்ணல, அதான் உண்மை. Hmm. அவனோட பெஞ்ச் மார்க், அவனோட நம்ம வச்ச எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அவன் மீட் பண்ணல. இஸ் பார்ட் ஆஃப் த லாட் ஆஃப் கொலாப்சஸ், ஈவன் இன் Yeah, இந்தியா ஆர் த in ODIs, T20s எதா இருக்கட்டும், he is not performing that much. அதான் உண்மை. பட் சம்வேர் இந்த டெய்லண்டர்ஸ் அடிக்க விட்டுருக்க மாட்டான். நேற்று இந்த டெய்லண்டர்ஸ்லாம் ஒரு 100 ரன் பார்ட்னர்ஷிப் ரிட்டர்ன்ஸ்ல அந்த விஷயம் நடந்திருக்காது. பென் ஸ்டோக்ஸ் இருந்திருந்தா இந்த புஜாரான்ற ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போச்சுல 100 ரன், அந்த பார்ட்னர்ஷிப் நடந்திருக்காது. அந்த பார்ட்னர்ஷிப் கண்டிப்பா நடந்திருக்காது. பென் ஸ்டோக்ஸ் உடச்சிருப்பான். பிகாஸ் he only have that ability to pick yeah, up the wickets. இந்த ஆலி yeah, ராபின்சனுக்கோ இந்த சாம் கரனுக்கோ I don't feel that kind of Ollie Robinson especially, I don't feel that he is that kind of a variety bowler. He's a line and length, proper line and length bowler like Vinay yeah, Kumar, someone like Hazelwood. Hazelwood my கூட சொல்ல முடியாது. Hazelwood will rattle the tail sometimes. He's a different kind. He's a பக்கா top order bowler. yeah, டெய்லண்டருக்கு போய் அந்த மாதிரி போட விட்டா வேரியேஷன்ஸ் தட்டினா he's not that much effective, I feel. yeah. They are Uh, missing Ben Stokes as a bowler lot. I agree. Because I think we also saw in the home series this time what exactly Ben Stokes can do, right? Yes. Especially in that fourth test, he actually had a really, really big role that he played. So, Yes. but anyway, coming back to the game, England were 314 for 5 after after the second session on day 3, and we thought, like, it's okay. I mean, Root and Moeen are looking like they're going to take this game away. And suddenly, what happened? Ishant came in and he suddenly bowled a much better spell than he had in the entire innings till then. Because Ishant and Shami were spraying in that full innings. Yeah, Siraj and Bumrah, Siraj and Bumrah were not. They were not looking to the potent best or something. And Jadeja wasn't getting much turn or anything. So it didn't look like any of our 5 bowlers were going to do any damage. But then Ishant's since he got that second new ball, I think he looked much better than he did in that full innings till then. Yeah, I will say எல்லாரும் மேட்ச் பிராக்டிஸோட வந்தாங்க. இஷாந்த் மேட்ச் பிராக்டிஸ் கிடைக்கல, பிராக்டிஸ் மேட்ச் கூட இல்ல. He needs some overs and his built always. Yeah. He's a workhorse. He always needs some overs. நிறைய Yeah. ஓவர் போட்டா he built very confident. அப்புறம் அந்த செஷன்ல அந்த பட்லர் விக்கெட்டுக்கு முன்னாடில இருந்து ஒரு 2 ஓவர்ஸ் முன்னாடில இருந்து கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டா ரன் அப்லாம் இருந்துச்சு. அதுல கொஞ்சம் ஜிப் ஒரு பவுலிங்ல ஒரு ஜிப் இருந்துச்சு. ஒரு ரித்தம், ஒரு இஷாந்த் சர்மா ஒரு ரித்தம் பவுலர், ஒரு கண்டிப்பா ஒரு ரித்தம் வேணும் பவுலிங் பண்றது. he definitely needs it. அதுக்கப்புறம் ஐ ஃபெல்ட் இன் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் கூட கொஞ்சம் ரஸ்டியா கொஞ்சம் போக அப்புறம் பிக்கப் ஆயிருச்சு. நிறைய ரிஸ்க் மூவ்மெண்ட்ல நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான், நிறைய ட்ரை பண்றான், அது நிறைய நடக்குது. ரன் அப் கூட அதனாலதான் ஸ்லோ பண்ணியிருக்கான். இங்கிலாந்துல ப்ராப்பர் லென்ஸ் என்ன அடிக்கணும்னு தெரிஞ்ச ஒரே பவுலர் இந்தியன் பவுலர்னா அது இஷாந்த் சர்மா தான். No one knows better than him because he played a lot of county cricket there. இது அவனோட fourth tour நினைக்கிறேன். 2011 போனா, 14 போனா, 18 போனா, 21 2007 I'm not sure. No, I don't think so. Zach RP Singh, Srishant இருந்தாங்க. Yeah. That jelly bean incident. Actually, coincidentally, Zach was triggered by that jelly bean and he went on and bowled once in a lifetime spell at Trent Bridge, I think. Yes. அது அரௌண்ட் த விக்கெட்ல இருந்து பால் உள்ள வந்து இண்டி பராய் நிறைய பேட்ஸ்மேன் எல்பிடபிள்யூ ridiculous. பால் வந்து அப்படியே ஒரு ஸ்வேலர்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி வந்து டிப் ஆச்சு உள்ள பேட்ஸ்மேன். அந்த ஸ்மெல் அவன கண்ணுக்குள்ளே இருக்கு. அப்ப நான் 7th படிச்சேன். But I mean, talk about this change, because after that wicket, we kind of started believing that we can actually get wickets and try getting that lead. And
it wasn't too far because 9 runs remaining, I think. Yeah, with 7 runs remaining, we got 2 wickets. Yes. And all of a sudden, we looked like, okay, even if this is a 20-30 run trail, we can still do it because we've done it before, right? Yeah, 20-30 So, ரன் லீடு வந்து இந்த மாதிரி ரேங்க் ஆனதுலயோ இல்லை கிரீன் சீமர்லயோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஃபிளாட் ட்ராக்ஸ்ல வந்து அதை நம்ம ஈஸியா நம்ம ஓவர் கம் நியூலிஃபை பண்ணிடலாம். இஃப் வி yeah, இஃப் வி ஷோட் இஃப் வி அப்ளை ப்ராப்பர் அப்ளிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்ம அதை ஓவர் கம். இது வந்து ஃபிளாட் ட்ராக், ஓகேவா? இது வந்து திஸ் இஸ் நாட் ஃபர்ஸ்ட் நாள் மட்டும்தான் பால் மூவ். பால் வந்து ரொம்ப மூவ் ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து. அடுத்த 4 நாளும் ஸ்விங் மூமெண்ட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு, டிகிரி குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு. அதனால இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல் அந்த 20-30 ரன்ஸ் லீடு வந்து. yeah, நம்ம ரோஹித் சர்மா விக்கெட் த்ரோ பண்ணதா ஐ ஃபெல் வெரி டிசப்பாயிண்டட். கேஎல் ராகுல் நல்ல பால் அவுட் ஆனா. விராட் கோலி ஆல்சோ ஐ வாஸ் பிட் டிசப்பாயிண்டட். அண்ட் அதர்ஸ் டூ பத்தி நான் சொல்ல தேவையில்ல. அவங்க பிளேஸுக்காக லாண்டு போயிட்டானுங்க 2 பேரும். என்னன்னா இப்ப அடுத்த ஒரு 3 சீரீஸ்க்கு ஸ்பாட்டை சீல் பண்ணிட்டாங்க, அவ்வளவுதான். We are going to yet another dark place. இந்த okay, நல்லதுலயும் ஒரு கெட்டது திருப்பி yeah. Anyway, now coming to that last session on day 3, there was a very important incident that kind of triggered the whole match forward, right? A really, really important incident because Bumrah, I don't know, purposely or by mistake, he bowled like so many no balls in that over, became a 10-11 ball over. Became a 10-11 ball over. because verbal controversy is going on. வெர்பல் Yeah. ஸ்டார்ட் போய்கிட்டே தான் இருந்துச்சு. கரெக்டா நம்ம வந்து அந்த டேத்த பிச்சு பிளாட்டா இருக்கா, அந்த ஒரு விக்கெட் எடுக்கணும், எடுத்தா நாளைக்கு நம்ம பேட்டிங் வர்றது அந்த கணக்கு தான் எடுக்கிறப்ப. மார்னிங் வந்து திருப்பி பேட்ஸ்மேனுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் கேப் கொடுத்து ரெடி ஆயிட்டு வர்றதை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க. எந்த டீமுமே ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தே வாண்ட் எண்ட் இட் டுடே. வந்து கொஞ்சம் ஓவர் எஃபர்ட் போடுறப்ப நோ பால்ஸ் வந்து உழுகதான் செய்யும். தட்ஸ் நாட் a big deal. ஓகே, நோ பால்ஸ் விழுந்துச்சு, பட் 25 எக்ஸ்ட்ராஸ் கொடுத்தப்ப அந்த லீடே 13ன்றப்ப வி ஷுட் கண்ட்ரோல் இட். அதை ஒர்க் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா. அந்த கொஞ்சம் ஆங்கிள் மாத்தி வந்து யாக்கர் பவுன்சர் எல்லாம் போறப்ப நோ பால் விழுகதான் செய்யும். பட் தேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், தே ஷுட் அட்ஜஸ்ட் டு தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ். Hope they will adjust it in future. So what happened after that is Anderson has got like a absolute barrage of short balls, bouncers, and he was literally crying. He's actually saying, please tell them to bowl slow at me. What? Are you serious? அப்ப வந்து நம்ம பேட்ஸ்மேன் வந்து அவன் ஸ்விங் பண்ண கூட நம்ம சொல்லலாமா? நம்ம டெய்லண்டர்ஸ் வந்தா என் மார்க்வுட் என்ன போட்டான், நம்ம டெய்லண்டர்ஸ்க்கு ஆலி ராபின்சன் என்ன போட்டான். லுக், அவங்க கிட்ட பேசல, நம்ம கிட்ட பேசிருக்கு அடிக்கிறோம், சரியா? நம்ம டீமோட ஸ்ட்ரென்த் என்னவோ அதுலதான் விளாடுறோம். நம்ம ஒன்னும் பால் டேம்பர் பண்ணல, போய் வந்து செகண்ட் ஸ்லிப் கேட்ச் கொடுத்துட்டு நிக்கல, டெசிஷன்ல வெயிட் பண்ணல. we are not that kind of players. We are playing with full 100% commitment and elite honesty. Yeah. இந்த மாதிரி we want to win every time. புலம்பிக்கிட்டே இருக்க மாட்டோம், கதற மாட்டோம். That's their behavior. England cricket is like that only. So don't take it serious. அதுவும் இந்த சீனியர் பேட்ஸ்மேன் பண்றப்ப 145 டெஸ்ட் மேட்ச் ஆண்டான், 625 விக்கெட்ஸ் கிட்ட வந்துருச்சு. why is doing like that? I feel very rubbish. Yeah, exactly. Now, with that, Shami kind of polished him off finally. Last ball of the day, somehow he polished off Anderson, and then we move on to the end of the day. And next day we start batting. We see some bad wickets at the beginning of the day because, I mean, not bad in the sense that they played badly or anything, but KL got a good ball, right? And ball extra balls. To be honest, I was really disappointed with Rohit Sharma because of the way he went for a second full shot, knowing that one, he's got out like that so many times before, and two, actually, he knows that they've said லீடு கொஞ்சம் எடுத்துட்டு போய் அப்படி அவுட் ஆயிருந்தா ஐ ஓன்ட் மைண்ட் இட். நான் ஒரு பெரிய விஷயமா சொல்லிருக்க மாட்டேன். விராட் கோலி ஃபார்ம்ல இருந்தா நான் ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்திருந்திருக்க மாட்டேன். ஓகே, இன்ஸ்டிங்டிவா ஆன்ட்டா நானும் சொல்லியிருக்கேன். பட் they are not in form. Like he and KL are the only player in form. KL got good net. I agree that KL is நல்ல பால் விழுந்து அவுட் ஆயிட்டான். ரோஹித் சர்மா is playing that well, but அந்த டைம்ல நம்ம பால் விட்டுறது கூடாது.
அந்த ஷாட் விளாண்டுருக்கூடாது, கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். Yeah. இல்லாட்டி எல்லா டைமும் ஃபுல் ஷாட் விளாடுறது வந்து ஷார்ட் பால் நல்லா விளாட தெரிஞ்ச அர்த்தம் கிடையாது. எந்தெந்த பால் லீவ் பண்ணணும், எந்தெந்த பால கரெக்டாக அட்டன் பண்ணி புல் அடிக்கணும், ஹூக் அடிக்கணுன்றது தான் Yeah. கரெக்டான ஒரு பிளேயர் பண்றது. பட் ரோஹித் மிஸ்ட் தட் ட்ரிக் ஆன் தி. Well, yeah, that is the truth. But following that, I was actually very curious about Pujara because Kohli and Pujara actually got a partnership where Kohli was doing all the bulk scoring, and I அதுதான் don't சார். know, and I don't know if it was pressure of Pujara or what, but ஆக்சுவலா Kohli went for a bad ஃபர்ஸ்ட் shot. இன்னிங்ஸ்ல கோலி அடிச்ச 40 வந்து ஸ்கிராச்சியா தான் இருந்துச்சு. செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல 20 வந்து ஸ்கிராட்சி கிடையாது, ஃப்ளூயண்டா தான் ஆடிட்டு இருந்தான். ஸ்ட்ரைக் சூப்பரா Yeah. ரொட்டேட் பண்ணான். இதுவே அந்த எண்ட்ல ரோஹித்தோ இல்ல கேஎலோ நின்று பந்த் ஆர் ஜடு யார் நின்றது ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க, ப்ரெஷர் போட்டுருவே மாட்டாங்க. ஹி நீட்ஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் டெம்போல ஃபார்முக்குள்ள வரணும்னு நினைக்கிறப்ப அந்த ஒரு சப்போர்ட் இருக்கும். இந்த புஜாரா ரகானேவெல்லாம் பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு அந்த அந்த ஃபார்முக்குள்ளலாம் கோலி வர முடியாது. கோலி ஃபார்முக்குள்ள வராதுக்கு பெரிய ரீசனே அவன் சாண்ட்விச்சுக்குள்ள வச்சு ஸ்டஃபிங் மாதிரி இருக்கான். மேல ஒரு பிரெட் கீழே ஒரு பிரெட் நடுவில் ஸ்டஃபிங் மாதிரி போயிட்டான். அவனால எதுவுமே பண்ண முடியாது. இந்த பிரெட் மேலே வர முடியாது, கீழே வர முடியாது. என்ன பண்ண முடியாது? Yeah. What can you do? You can't do anything. So Nothing we need really. some fluent stroke makers, maybe one or two around him. Yeah. But what do you see the options could be? Because right now, with the way things have gone about, I don't see Any, these two getting they dropped won't, for. they won't drop. They won't They drop won't. them. Yeah. But I Def- mean, honestly, what is the option we have? We can probably keep a Mayank at 3 or 5 or something த்ரீ like that. மயாங்க் வந்து 3ல வச்சு Yeah. விளாடுவாங்க லாண்டா. அடுத்து விஹாரி வந்து 3 விளையாடணும், 5ல தான் விளாடணும். ஐஃபில் இஸ் டெக்னிக் சூட்ஸ் ஃபார் 5 இன் ஐஃபில். Yeah. அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஐ டோன்ட் திங்க் இல்ல சுப்மன் கில் இன்ஜூர்ட் ஆகாம இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். நம்ம பக்கா ஃபியூச்சர் நம்பர் 4 மெட்டீரியல் அவன் நம்பர் 5ல நான் யூஸ் பண்ணலாம். I mean, if Shubman was there, he would have opened and Kale would have come at 5. That's what they were looking at initially. இனிமே But, நெக்ஸ்ட் இப்ப கேல் வந்து ஓப்பனிங் ஸ்பாட் சீல் பண்ணிட்டான். ஓகேவா, நோ டவுட். இப்போ வந்து சுப்மன் கில்க்கு என்ன பண்ணலாம்ன்றப்ப இஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி ஃபிட்ஸ் நம்பர் 5. அதான் இப்ப நடக்கும், கண்டிப்பா நடக்கும். So, what we're seeing right now, back in 2013, Sachin was towards the fag end of his career, and Kohli was batting at 5 at that time, right? So we had the master Sachin over there, support இருந்துச்சு. and Yes. master at 4, and then his successor at 5, right? Now it's kind of the same thing, right? So the master Kohli is at 4, and then you can have his successor at 5 or something like that, and you can probably in the future number 4 I am saying this for ages. இதான் ரொம்ப நாள் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஒன்னு கேஎல் ராகுல் ஆடணும், இல்ல சுப்மன் கில் ஆடணும். ஓகேவா, சுப்மன் கில்ல போய் ஓப்பனிங் பண்ணோம்னா தட்ஸ் நாட் a good idea. We will miss 25 to 30 international centuries தான் நான் சொல்லுவேன். We need some other player. We need we will use Prithvi Shah in future or Mayank in future for opening. Okay, I don't want to waste Shubman Gill on that spot. Anyway, வாஷிங்டன் சுந்தர் மாதிரி ஒரு பிளேயர் இருக்கான், நல்ல பேட்ஸ்மேன் தான். நம்பர் 5 அவனை கூட ஃபியூச்சர்ல ப்ரிஃபர் பண்ணுவான், வாய்ப்பு இருக்கு. an outside chance இருக்கு. வாஷிங்டன் சுந்தர் மாதிரி ஒரு பிளேயர். Yeah. Anyway, coming to the what happened after that, we saw Rahane was scratchy like crazy. He could not play spin to save his life over there, and he played one sweep shot that probably is the best shot of his last 3-4 innings or something like that. என்ன சொல்ல, ரஹானே வந்து இந்த ஒரு கான்ட்ராக்ட் சேவ் பண்ணிட்டான். கான்ட்ராக்ட் தான் சேவ் பண்ணிருக்கான், கரியர் சேவ் பண்ணல. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் உலகம் இல்லைன்னா ஐ ஸ்டில் ஃபீல் ஃபோர்த் மேட்ச் தே வில் டிராப் ஹிம் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் அவங்க ரெண்டு பேரும் யானி no something I also felt some similar, but I'm not sure now after this knock. I'm not really sure. Yeah, they both giving false hopes. Rahane or Pujara or they both giving false hopes to us. Yeah, this is not going to happen. Hindsight la adu correct alla enakku. I felt this is not going to improve Indian cricket. We all ultimately want to Indian cricket to win. That's it. We never want individuals to succeed more than a team. Now, what they did when they got out, they literally left us to the dogs, because we had 4 overs of spin left, off spin,
I mean, two solid left-handers. four solid. So this is literally like the 2011 World Cup final, right? So you had Yuvraj who was about to come in. Gambhir and Yuvraj were supposed to face Murli and Dilshan. Instead, what happened? We had like Dhoni who said he'll come up and negated all that. Here, Yes, sir. what happened is the exact opposite of that. He actually left both the left-handers to the dogs and said, "Go rescue yourselves." That's Look, exactly what happened. லுக் ரஹானோட மோட் ஆஃப் டிஸ்மிஸல் கூட நான் அந்த மாதிரி ஒரு 120 டிஸ்மிஸல் பார்த்துருப்பேன். ரஹானே அவுட் இந்த கட் ஷாட்ல அவுட்டார், கட் ஷாட்ல எல்பி கூட நான் பாத்தீங்க. ரஹானே 3 to 4 times எல்பி ஆயிருக்கான் கட் ஷாட். எல்பிடபிள்யூ ஆகும், கீப்பர் கேட்ச் ஆகும், போல்ட் ஆகும், அங்க கவர்ல இருக்க ஃபீல்டர்ஸ் கையில கேட்ச் இருப்பான். ஆக்சுவலி நான் பேட்ஸ்மேன் மேல செம கடுப்புல இருக்கு. அவன் தான் இப்ப எல்லாத்துக்குமே Exactly. ஜானி பேட்ஸ். 30 runs, nearly 30 runs he let go of after that. அதெல்லாம் விராட் கோலி வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்க மாட்டான். எப்படி அந்த 60 அடிச்சான் தான், அவன் 60 அடிச்சான் தான் பார்ப்பான். அவன் எந்த மாதிரி ஆடி இருக்கான், எவ்வளவு நாள் இதே மாதிரி இந்த பேட்டர்ன், அவனோட பேட்டர்ன்லாம் எதுவும் பார்க்க மாட்டான். He will give him chances for lifetime. Right. Now finally, we finished the day with Jadeja out. Pant and Ishant were like left to bat and see out the day. And a comical thing happened that day. Rohit and Kohli were like, "Hey, அங்க வெயிலே இல்லப்பா, மேகமா இருக்கு." லைட்டே இல்ல, விக்கெட் விழுந்துட்டு தான் இருக்கும். இன்னும் 2 ஓவர் போட்டு இன்னும் 2 டேலண்டர்ஸ் அவுட் ஆயிட்டாங்க. என்ன பண்றது? மோயிலி நல்லா பால் ஸ்பின் பண்ணிருக்க, பால் தெரியவே தெரியாத பவுலர்ஸுக்கு எனக்கு தெரியல. லைட் இல்லைன்னா ஸ்பின் மட்டும் போடலாம், அப்ப மட்டும் பால் நல்லா விசிபிள் ஆகும். பால் எல்லாமே ஒரே கலர் தானே. இல்ல கவி, அங்கதான், பிகாஸ் I'll tell you என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன். It's only for the safety. So ball is coming slower. So instead of coming at 130, 125, 130 clicks, it's coming at 90 clicks, 80, 90 clicks. So அவ்வளவுதான் தவிர spin. See, the problem with spinners is when they release it on the darknessல வந்து அவ்வளவு தெரியாது. Once it lands forward only, you're going to see it, and it's going to be a plain miss, or by fluke you'll probably hit it or something. It's not easy to really play the ball at that time. Pink ball na parale, you can do something. Pink ball na lights போட்டுருவாங்களே, பிரச்சனை கிடையாது. Yeah. So yeah, exactly. But actually டியூக் வந்து ஒன்னும் ரெட் கலர்ல இல்ல, ரொம்ப ஒரு டார்க் ப்ரௌனிஷா இருக்கு, செர்ரி ப்ரௌன் அந்த மாதிரி. Yeah. பட் ஐ ஒன்ட், எனக்கு அதுல நான் உடன்பாடே கிடையாது, இந்த ஸ்பின் போடுறது. அதுக்கப்புறம் லைட் இல்லையா, விக்கெட்ஸ் முக்கியம் தான், சேஃப்டி மட்டும் முக்கியம் இல்ல, மேட்ச் முக்கியம் தான். மொத்தமா கிளம்புங்க, அவ்வளவுதான். நாளைக்கு காலைல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்கா ஜென்டில்மேன் கேம். அதை விட்டு சும்மா அந்த ஸ்பின் போடுறேன் அது போடுறேன்னா, ஐ won't do this, I won't accept this kind of things. Right. Coming to day 5, probably the biggest, how can a match change in one day, is probably the biggest example is just this, right? Yeah, actually match change when Bumrah came to bat. வந்தோடனே everyone started to missing their lens, bounces நிறைய போட ஆரம்பிச்சாங்க, நிறைய வெர்பல் வாலிஸ் போச்சு. ராபின்சன் வந்து நிறைய பேச ஆரம்பிச்சான், மார்க்வுட் பேச ஆரம்பிச்சான், பட் ஈவன் பட்லர் கூட பேச ஆரம்பிச்சான். இல்ல எனக்கு கவி, எனக்கு வந்து ஒண்ணு புரியல. பிகாஸ் see, if I were root, right, I'll say okay, you can try bouncers and all that, I'll set you a certain field for that and all, but apropos just vary your length and try getting him out, right? I mean, that's probably the best. ஆக்சுவலா பிச்சு பிளாட் ஆயிடுச்சு, அவனுக்கு அந்த லென்த் அடிக்கணும் அவனை ட்ரை பண்ண ரொம்ப ஈஸியா எடுத்துட்டான். இவனுங்களே அவுட் ஆயிட்டு போயிடுவான், நம்ம இருக்கிற அவனுங்களை விக்கெட் எடுக்குன்ற ரேஞ்சுக்கு போயிடாது. எவ்வளவு பால் ஆட போறானுங்க, 2 பால் ஆடுவாங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து வின் பண்ண முடியாது. முகமது ஷமி கிட்ட ஒரு ஹிட்டிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. முகமது ஷமி இந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் பார்த்ததே இல்லை. அந்த டெய்லண்டர்ஸ்ல எனக்கு அவனை கண்டா மட்டும் எனக்கு கடுப்பாகும், ஏன்னா அவங்களும் நடக்க மாட்டான். சரி, கொஞ்சம் வெரி 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 இர்ரெஸ்பான்சிபிளா வரைக்கும் விளாண்டுதான். பட் எஸ்டே ஹி ஷோட் கம்போஷர், நல்லா இருந்துச்சு. பட் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபெல் சிராஜ் ஷுட் பி அவர் நம்பர் 8. பட் சிராஜ் வந்து கடைசியா இருக்கிறது சிராஜ் முன்னாடி தான் இன்னும் கொஞ்சம் ரன்ஸ் கூட கிடைக்கும், ஒரு 10 or 15 ரன்ஸ் கூட கிடைக்கிறது வேல்யூ தானே. ரன் தானே அல்டிமேட்லி கரன்சி.
Yeah. பட் எனிவே credits to Bumrah and him. நிறைய straight Shami. drive ஆடினா both are working very hard in this. Vikram Rathore is working. It's visible. He is working with KL Yeah. Rahul. He is working with Yeah. Rohit Sharma. He is working with everyone. ஆனா ரஹானே புஜாரா மட்டும் என்ன பண்ணாலும் பிராட்மேனே சச்சின் பிராட்மேன் லாரா யார் வந்து பேட்டிங் சொல்லி கொடுத்தாலும் முன்னேற்ற முடியாது ஓவர்சீஸ்ல. புஜாராவது ஓகே ஹோம்ல என்ன பண்ணாலும் அடிச்சுருவான். ரஹானே வந்து இட்ஸ் லைக் டம் லைக் ஸ்கிராப். It's like a repeated failure, right? It's like just Yes. you're seeing Proven the failure. same He's a thing. liability. He's a liability. Proven failure. Kavi, actually, junior கிட்ட முந்தா நான் சொல்லியிருந்தேன். I was telling him when I spoke to him. It's like, 2014 and 18 were like dress rehearsals. And this is like the actual final play being staged. And it's just a repeat of that. அது வந்து ஒரு பேட்டர்னா போயிட்டே இருக்கு. And Yes. he is also repeating the same pattern. Try, stay in, hang and score in one odd game. Seal your spot. Continue. It's a repeated process. So I don't think we can change it. Yes. He also won't change. Virat won't change. The selection committee won't change. BCCI won't change. Yes. Avishastri also won't change. Right. On this இந்த விஷயத்தை மட்டும் ரஹானே விஷயத்தை மட்டும். Yeah. But I mean, see, apart from the fact that English tactics are absolutely horrible, kind of reminded me of MS Dhoni in 2014 Trent Bridge. ஆக்சுவலி நம்ம கிட்ட இருந்த பவுலர்ஸ் அப்போ ரொம்ப இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தாங்க. அப்பயும் நான் தோனி நிறைய ஸ்லிப்லாம் வச்சு மூவ் பண்ணி பார்த்தான், பவுன்சர் அட்டாக்லாம் பண்ணி பார்த்தான், ரூட் நிறைய ஸ்ட்ரைக் எடுத்து மூவ் பண்ணிட்டு இருந்தான். ஆண்டர்சன் என்னன்னு தெரியல, அன்னைக்குன்னு பார்த்தா அவனுக்கு எல்லாமே உள்ள போட ஆரம்பிச்சானுங்க. பண்ணிட்டே இருந்துச்சு. வி கான் பிளேம் எவ்ரி டைம் கேப்டன். I will blame bowlers. I won't blame some. No, okay, but captain ஒரு ரோல் இருக்கு. I will accept this. But I'm saying, when Dhoni was captain, he's been responsible for quite a few of these. Gabba 2014, I think he was same thing happened, and then I mean it's happened at so many places, New Zealand and South Africa. I don't remember me that way. I remember all these matches still fresh in me. நான் மறக்க நினைக்கின்ற விஷயம் பட் மறக்க முடியல. Yeah. So I mean we've seen this before. So I coming from an England side, I did not expect this from them. Especially from Anderson, Sam Curran ஒரு various leaguesல போய் ஆடுற பிளேயர்லாம் போடுறது வந்து I won't felt acceptable at all. ஆலி ராபின்சனை விட்டுருங்க. ஆலி ராபின்சன் வந்து இந்த சீரீஸ் நம்ம பசங்க டார்கெட் பண்ணிட்டானுங்க வச்சு செய்யணும் அப்படின்னு. இது ஓகே. அந்த மார்க்வுட் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணான். பவுன்சஸ் நிறைய போட்டான். அவன் ஒருத்தவன்ட்ட தான் பேச இருந்துச்சு, மிச்சம் 2 பேர்ட்டே பேசல, ஈஸியா லாண்டலாம். They did fantastic job both our tailenders. But then you look, Kavi, because I've seen us perform worse than this to guys who are newcomers, right? Like for example, Kyle Jamieson probably bowled a little better than what Robinson has done. This is my opinion. I don't know if I'm right here. Both are tall guys. Both are pitching it full. But Robinson வந்து கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே பண்றான். His line is slightly wrong. Length கரெக்டா இருந்தாலும் லைன் தப்பா இருக்கு. Right. So they will get it. Kyle Jamieson அப்படி கிடையாது. Kyle Jamieson இன்னொரு பால் இருக்கு, ஸ்ட்ரைட்டன் ஆகும் பால் வந்து வைடாவது பால் போட்டு அந்த பால் வந்து ஆல் ராபின்சன் இருக்காம எனக்கு நான் பார்க்கலாம். ஒன்று மேபி இருக்கலாம், யூஸ் பண்ணி தெரியல, நான் சரியா பார்க்கலாம். அது வந்து அவன் அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்றது கிடையாது. He mostly prefers in swingers. Yeah. Right. Okay, finally we set a target of 272 runs, and before the innings started, Kohli was like, "Hey, எவனாவது சிரிச்சு எங்க தொலைச்சு போடுவேன்னு." He's like, they should feel like a hell. அதே மாதிரி தான் பும்ரால இருந்து சிராஜ் கேஎல் ராகுலும் பேட்ஸ்மேனுக்கு ஃப்ரண்ட்ல வந்து நின்னுக்கிறானு, பந்தும் கோலியும் பேட்ஸ்மேனுக்கு பின்னாடி போய் நின்னுக்கிறானு. அவனோட சுத்தமா எதுவுமே லிட்டரலி அவங்க எதுவுமே பண்ண வரல. டூ மச் ஆஃப் பேட்டர் தட்ஸ் குட் ஃபார் த டெஸ்ட் கிரிக்கெட்ல. அந்த மாதிரி இருந்தா ஒரு நல்ல ஒரு கேம், நல்ல ஒரு ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கும், ஒரு ஃபேன்டாஸ்டிக் வியூவர்ஷிப்பும் கிடைக்கும். We need this kind of games. Before previous day வெஸ்ட் இண்டீஸ் கூட பாகிஸ்தானோட இதே மாதிரி தான் போச்சு. இதே மாதிரி அங்கேயும் கொஞ்சம் டென்ஷன் ரைஸ் ஆச்சு.
எம்ஆர் ரோச் தான் டெய்லண்டர் அங்கேயும் ஜெயிச்சுட்டு இருக்கான். Yeah. இட்ஸ் ஓகே. பட் பாவம் இவனுங்க ராபின்சன் ஆண்டர்சன் பண்ண பாவத்துக்கு தெரியாம ராரி பர்ன்ஸ் டாம்ஸ் நல்ல பசங்க வந்து மாட்டிட்டானுங்க. சென்ட் ஆஃப் வரைக்கும் கொடுத்து அனுப்பியாச்சு. போத் ஆர் குட் பிளேயர் இன்மை. அவங்க வந்து டொமஸ்டிக் நிறைய ரன் ஸ்கோர் பண்ணி தான் வந்திருக்கானுங்க. ராரி பர்ன்ஸ் ஓகே, ராரி பர்ன்ஸ் டிட் டீசென்ட்லி. ராரி பர்ன்ஸ் Also, எனக்கு வந்து this match actually Rory Burns actually did a good job as opener. And Sibley, maybe not this much, but he's actually done a good job blunting the new ball, right? He's probably done what Rohit Sharma has இந்த been doing. சீரீஸ் இந்தியாவோட ஒழுங்கா இல்ல, அவ்வளவுதான். மிச்சபடி ஐ ஃபெல் டவுன் சிபிள் இஸ் a long term option. ஜாக் கிராலி கூட அப்படிதான் எனக்கு தோணுச்சு. ஓகே, ஐம் ஸ்டில் ஐ எம் நாட் கன்வின்ஸ்ட் வித் ஹஷீப் அமீத் அட் ஆல். எனக்கு வந்து ஐ நோ யூ லைக் ஹஷீப் அமீத் லாட். I like Hashib. ஐ லைக் ஜாக் கிராலி. I like Jack Crowley only. Ashib Hamid வந்து went too much into shell, I felt, because I saw a lot of matches for Jack Crowley in Kent. கென்ட்டுக்கு விளையாட நிறைய மேட்ச் பார்த்துருக்கேன். இஸ் a different beast. மல்டிபிள் ஃபார்மேட்ல ஆடுற பிளேயர் ஜாக் கிராலி வந்து. ஹஷீப் அமீத் அப்படி கிடையாது, ஒரே ஒரு ஃபார்மேட் தான் ஆடுறான். பட் அது டீம்ஸ் நிறைய மாறிட்டான். ஸ்டில் இஸ் இப்பதான் ஒரு சீசன் நல்லா ஆடி இருக்கான். ஐ ஃபெல்ட் ஹி இஸ் another கீட்டன் ஜென்னிங்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி மாறிடுவானோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. That's why I was scared, because Keaton Jennings and after that, see, what struck me in the 2016 series was Hasib was impressive in all three of the matches, whereas Keaton Jennings, ஆக்சுவலா ஹஷீப் அமீத் 150 தான் அடிச்சான்னு நினைக்கிறேன். Yeah, 250s in 3 matches, right? So I mean, it's not a bad job. அது வந்து மொஹாலில ரொம்ப ஃபிளாட்டான விக்கெட். ஓகே, எனிவேஸ் ஹி ஸ்கோர்ட் இட். அந்த வேஸ்ல அடிக்கிற கஷ்டம் அடிச்சான். பட் ஐ ஃபெல்ட் கைய வேற உடைச்சு he for me that was one of the finest innings I saw from a English opener, come into here and bat the way he did. For me was so impressive. So that really struck me in that series. And the way Keaton Jennings diminished after that Mumbai match was, I felt that Hasib Hamid can come back anytime soon. But Avanu Karun Nair Madri, he went to domestics, failed a lot, and I think they went downhill from there. டொமஸ்டிக் டீமே டிராப் பண்ணாங்க ஹஷீப் அமீத. அவனோட டீம் சேஞ்ச் பண்ணா. ஆக்சுவலா வந்து எப்படி சொல்ல, இங்கிலீஷ் இப்பதான் இங்கிலாந்துல வந்து இந்த மல்டிபிள் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து வந்து கிரிக்கெட்டர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. முன்னாடி வந்து பண்ணாங்க. பட் நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் நான் சொல்ல விரும்ப, ஐ வில் டெல் இன் பிரைவேட். பட் லாட் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் கோயிங் ஆன். ஹஷீப் அமீத் மாதிரி பிளேயர் அங்க இறக்குறதுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. ஸோ ஒன்லி ஹி மூவ் டு அனதர் கவுண்டி டீம் அண்ட் பிளேட் த. He also took mental break. Mental இதுக்காக பிரேக் எடுத்தான். ஓகே, நடுவுல he's also அந்த வயசுல நிறைய கஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருக்கான். ஸோ இட்ஸ் டைம் டு சப்போர்ட் ஹிம் ராதர் than demotivating him and degrading. அடிச்சா I will, if he performs well, I will be very happy. But நமக்கு அகைன்ஸ்டா பெர்ஃபார்ம் பண்றது I won't prefer that. எனக்கு வந்து see, for me I have a little partiality towards him because actually ஒரு very petty issue. He's born in the same exact day I was born, Jan 1797. We both are born, so அதுக்காகவே I kind of support him. But இன்னொரு விஷயம் வந்து, the innings that he played in that series were really impressed me. So 2 reasons why I would have him in the squad. I was disappointed for 5 years that he wasn't picked at all. I mean, you brought in so many guys, you might as well have tried him. Actually, there is no mistake with English selection committee. ஏன்னா அவன் 5 வருஷத்துக்கு இவன் ப்ரூவ் பண்றமே எதுவுமே பண்ணல. அதான் உண்மை. இந்த வருஷம் தான் அவன் பண்ணோட அவன் எடுத்துட்டானு. கரெக்டா தான் பண்றானு. 4 வருஷம் எதுவுமே ஆடல, ஒழுங்காவே ஆடல. ஒரு வருஷம் ஆடவே இல்லை, மென்டல் பிரேக்ல போயிட்டான். 3 வருஷம் செகண்ட் டிவிஷன் செகண்ட் லெவல் டீமுக்குலாம் அவன் டிமோட் பண்ணான். அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அப்ப யார் மேல மிஸ்டேக் இருக்கு? அவன் தான் பரவாயில்ல, கிளாஸ் ஐடென்டிஃபை மிஸ்டேக் கிளியர் பண்ணி வந்திருக்கான். பட் இங்கிலீஷ் போர்ட் தப்பு பண்ணாம ஐ ஒன்ட் ஃபீல். இப்ப கூட அவன் நம்பிதான் திருப்பி அவன் டீமுக்குள்ள எடுத்திருக்காங்க. So I mean, see, he's still 24, right? So he has a lot of time to actually build and get back into the. I mean, try cementing a spot in this team as much as possible. So I mean, anyway, coming back to this game, he was dropped earlier by Rohit Sharma.
and kind of again he lost his wicket a little later. But Kavi, one thing that really I noticed in this innings, Mohammad Shami bowled much better than I've actually seen him bowl in England for a long time. கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேல போட்டான், அவ்வளவுதான். இன்னும் கரெக்டா இல்லைன்னு தெரியல, கொஞ்சம் மேல போட்டான். இப்ப வந்து ஸ்டெம்புக்கு அப்புறம் போய் ஸ்விங் ஆச்சு, முன்னாடி பந்து கிட்ட போய் ஸ்விங் ஆகும், இப்ப ஸ்டெம்புக்கு அப்புறம் போய் ஸ்விங் ஆச்சு போல, அவ்வளவு. பேட்ஸ்மேன் கிட்ட பால் அது ஸ்விங் ஒண்ணு. ஆகல. But I mean, for Shami to have an economy of 1.3 RPO is actually something after bowling he bowled 10 nearly overs. 13 byes, I think. 3 byes போட்டான்னு நினைக்கிறேன். Yeah, 12 byes, yeah. Yeah, England literally came with the mindset of draw, so don't consider economy rate at all. So don't consider it. The economy rate நம்ம பார்க்க கூடாது. இங்கிலாந்து வந்து டிரா பண்ண தான் வந்தாங்க. They don't want to lose this match. But yeah, I see what you mean. But this is not the first time that they're doing it, right? Again, this is not the first time they're doing it. I'm finding it tough to actually understand their mindset because they just do this time and again, and they know it's not working. Yes. Who's there that can tell them, dude, Root, you have to calm down. Your tactics are bizarre. You guys cannot secure a draw unless you have less than one session to bat. Look, உள்ள சில்வர்வுட் இருக்காரு, அங்க பட்லர், பாஸ்டோலா இருக்காங்க, ஆண்டர்சன் இருக்காங்க. Do you think யாருமே சொல்லாம இருந்திருப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்ல அவனுக்கும் அது தெரிஞ்சிருக்கான்னு நினைக்கிறீங்களா? தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் எக்ஸிக்யூட், பவுலர் கான்ட் எக்ஸிக்யூட், அதான் உண்மை. கேப்டன் வந்து பவுலர் கையை பிடிச்சி பால் இந்த இடத்துல ஸ்டெம்ப பார்த்து அடின்லாம் சொல்லி தர முடியாது. பவுலர் I'm not even talking about that, okay? I'm talking about, look, your field set, just first things first, your field set. It is completely defensive. It's not like semi-attacking or semi-defensive or something. It was completely defensive. ஓகே, ஐ வில். அது வந்து அந்த ஃபீல்ட் செட் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாவே நம்ம இருந்திருக்கலாம், ரூட் செட் பண்ணி இருந்திருக்கலாம். மேபி சம்டைம்ஸ் பவுலர்ஸ் கூட கேட்டிருக்கலாம், தெரியல. பட் மிஸ்டேக் வந்து 50-50. இட்ஸ் ஆல்சோ ஆன் ரூட், இட்ஸ் ஆல்சோ ஆன் பவுலர்ஸ் எக்ஸிகியூஷன். Yeah. He also tried bouncer attackல. அவனும் பவுன்சர்லாம் ட்ரை பண்ணதான் வச்ச ஃபீல்லாம் பண்ணி பார்த்தான், 2 டைம் வச்சான். பட் they are scoring somewhere else, luckily or unlike fortunately somewhere they found a spot. Yeah, but I mean, this has happened for some time, okay? It's not like this is the first time it's happening. It's happened for some time. Yes, we know அந்த மாதிரி இங்கிலாந்து போலது வந்து டெய்லுக்கு பூரா தான் போடுவாங்கடா தெரியும். நம்ம கிட்ட டெய்லர் டெஸ்ட் இல்லை, அவ்வளவுதான். இதுவே நியூசிலாந்து டெய்லுக்குலாம் போட்டு அவங்க 200 ரன் அடிச்சிருப்பாங்க. ஐ வில் ஸ்டில் சே வேக்னர், சவுத்தி, போல், அப்புறம் ஜாமிசன்லாம். இது ஆஸ்திரேலியன் டெய்லா இருந்தாலும் சரி, ஸ்டார், கமின்ஸ், நாதன் லயன், we saw that in the New Zealand series, right? Before the test finals, that series happened and they lost 1-0. They tried to go for a draw. Yes. In fact, both teams tried to go for a draw, and that actually became a draw. Then I think if New Zealand wanted to win it, they would have gone all out in England over there. Then and there, they would have actually destroyed England. It would have become a clean sweep. Yes. Right. Finally, Root fell. Root fell after lunch. அதுக்கப்புறம் முகமது சிராஜ் arrived. After tea, before tea actually was a crucial thing. When I've never seen Kohli take reviews like this in my life. I've never seen him take reviews with 3 reviews remaining also. நம்ம வந்து ரிவ்யூஸ் வந்து வேஸ்ட் பண்ணாலும் நம்ம இந்த அளவுக்கு எடுக்கிற ரிவ்யூ சக்சஸ் ஆகுன்ற பார்க்கணும். ரிவ்யூஸ் வேஸ்ட் கோவல்டு அப்போ வந்து ரிவ்யூஸ் நிறைய அவன் தான் சக்சஸ் பண்றான். அது உண்மை, நம்மளால ஒத்துக்கவே முடியாது. ஏன்னா ஒரு சில ரிவ்யூஸ் வேஸ்ட் பண்றான்னு சொல்லி. பட் டிம் பெயின், ஜோ ரூட், உங்க டீன் எல்கார்லாம், ட்ராக் பிரேக் வெயிட்லாம் ரிவ்யூ, முஷ்பிக் ரஹீம், இவனுங்கெல்லாம் ரிவ்யூ வேஸ்ட் பண்றத பார்த்துருக்காங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. தேர் அப்சல்யூட்லி வேஸ்டிங் தி ரிவ்யூஸ். ஈவன் பாபர் ஆசம், everyone Azhar Ali, everyone wasting their reviews. He and Kane Williams are only selectively using the reviews and finding success. Yeah. Okay. Actually, after that Robinson's wicket, it was like
where did it pitch? Did it pitch in line? Did it pitch in line? ரெண்டு வாட்டி கேட்டுதான் he went for the review. பிச்சுக்கு ரெண்டு சைடும் ஆள் நிப்பாட்டிருக்கான். ரெண்டு சைடு ராகுல் நிக்கிறான், இங்க வந்து சிராஜ் இருக்கான். பும்ரா அரௌண்ட் வைக்கிறான் தான் போறான். ஸோ நல்லா தெரியும். பவுலருக்கு நல்லா ஓரளவுக்கு தெரியும் உள்ள பிச்சிங் எந்த சைடு. ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு டிவியில பாக்குறப்ப நாக் சைட்ல அது கரெக்டா தெரிஞ்சது, பிளம்ப் அப்படின்னு தெரிஞ்சு ஸ்லோயர் பால். பட் எனிவேஸ் ஹி ட்ரஸ்டட் இஸ் போல அந்த கேரக்டர் எனக்கு விராட் கோலி எப்பவுமே பிடிக்கும். பவுலர்ஸ் வந்து பவுலர் சொல்றத கேட்பான். இந்த உள்ள பிச்சுனா ஓகே சம்டைம்ஸ் வி ஷுட் பிலீவ் தட்ல. ஆனா இந்த ஜடேஜா சிராஜ் வந்து எப்பயுமே ஓவர் எக்ஸைட் அவனுக்கு விஷயத்துல மட்டும் நம்பவே கூடாது. எப்பயுமே பந்த கேட்கணும், ரஹானே எல்லாம் கேட்கணும் அந்த டயத்துல. Actually, there was a time even when Ashwin was in that list. அப்புறமா அஸ்வின் அண்ட் ஜடேஜா கைண்ட் ஆஃப் தெரிஞ்சிட்டாங்க. அஸ்வினோட ரிவ்யூஸ் கூட அப்போ மார்ஜின்லாம் இருக்கும். ஜடேஜா அண்ட் சிராஜ் வந்து பங்கம் பண்ணாங்க. They're over exciting. They always need wickets, both of them. But the intent yesterday, I mean, I'm not even going to go into the Butler and Robinson partnership, because the intent yesterday was absolutely on fire. Not one of them, not one of the 11 were actually short of intent on that field. ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச்ல இன்டென்ட் காமிக்கிறதுன்னு, if you want to see an example, just go and watch yesterday's match. Right, senior. But finally, I'm on the look. IPL வரப்போகுது. Anyways, I am going to top of the world always. KL is again going to be in the top 5 run scorers. Once again, I'm moving to the top of the world. But finally, the moment that won us the game, that James Anderson got bowled for the second time in the same fashion in the match, and I think actually Siraj பத்தி சொல்லாமலே விட்டோம். அந்த I'm sorry Siraj, but that was your moment. லார்ட்ஸ் ஆன போர்ட்ல ஏதாவது ஒரு ஆக்சுவலா இந்த கெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸுக்குலாம் கொடுத்து ஏதாவது ஒன்று வைக்கலாம். ஸ்பெஷல் மென்ஷன் சொல்லி ஏதாவது ஒரு ஹானஸ் போர்ட் மென்ஷன் பண்ணலாம். மிஸ்ஸிங் ரித்திகா யார சொல்லலாம்? ஓகே, மீட்டிங் ரித்திகா. ஓகே, ஆக்சுவலி கேல பாத்துட்டோம் நீ, நம்ம சென்னையில பார்த்தோம் நீ பிராக்டிஸ் முடிச்சு அவன ஹர்திக் பாண்டியா வந்தாங்க, நம்ம பார்த்தோம். So we already saw KL that, so I want to meet Ritika. Definitely not. பாப்போம், அடுத்த மேட்ச் பார்க்கல பாத்துக்கலாம். ரித்திகாவை பார்க்க முடியுமா? அப்படியே பார்க்க முடியாதுல. Anyway, Mohammad Siraj got Moeen Ali and Sam Curran of some two absolutely சுட்டி குழந்தை got king pair man. சுட்டி குழந்தை got king pair. இது வந்து எவ்வளவு டைம் சாம் கரன் வந்து இந்தியா கூட போய் அவுட் ஆகிறது வந்து நடக்கவே நடக்காது. இந்த மாதிரி நடக்காது இனிமே. நடந்தா நல்லதுதான். இதுக்கு முன்னாடி நடந்தது இல்லை. ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் ஒன் மேன் ஹூ ஸ்டாப்ஸ் அஸ் ஃப்ரம் வின்னிங் தி மேட்சஸ். லாஸ்ட் டைம் அவன் தான் டிஃபரன்ஸ், நமக்கு இங்கிலாந்துக்கு ஒரு எந்த டிஃபரன்ஸுமே இல்லை. பட் மொயின் அலியோட விக்கெட் ஐ ஃபெல்ட் இட்ஸ் தட்ஸ் பிரில்லியன்ட் பால். அதுக்கு முந்தைய ஒரு 5 டைம் பீட் பண்ணான், 4-5 டைம் பீட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் மொயின் அலி. ஃபைனலி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா சீமை மூவ் ஆச்சு பால். நல்லா விராட் கோலி கேட்ச் பிடிச்சது பெரிய விஷயம். அதுக்கு வந்து ஒரு கேட்ச் விட்டான், பட்லருக்கு போட்டு காமிச்சானுங்க. சிராஜ் வந்து அவனோட ரைஸ் வந்து இட்ஸ் மெட்டீரியல் ரைஸ். விராட் கோலி பேக் பண்ண வெரி ஃபியூ பிளேயர்ஸ்ல சிராஜ் ஒரு ஆளு. இஸ் an all format player still like us, but ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவனை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது ராங்கான ஃபார்மேட்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க சிராஜ். எடுத்தோன்னே T20 இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கூடாது. பட் ஐ ஸ்டில் பிலீவ் இஸ் அன் பக்கா ஆல் ஃபார்மேட் பவுலர். நான் இன்னும் கூட T20 வேர்ல்ட் கப்ல வந்து இப்போ புவியை நான் கண்டிப்பா பிக் பண்ண மாட்டேன். இஸ் நாட் ஈவன் ஃபிட்னே. I will pick Mohammad Siraj. along with Jasprit Bumrah and Shardul Thakur. இவங்க 3 பேர் தான் என்னோட பேஸ் பவுலர்ஸா இருப்பாங்க. So Aditya asked the same question, so you gave an option. I will drop Shami. Okay, let's be practical. I will drop Shami. I mean, we have very few options, right? Yeah, I'll drop player. Pujara Rahane wala விளையாண்டா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இல்ல நம்ம 9 பேரோட விளையாண்டாலும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். Right, but finally the moment that happened, Anderson got bowled and we won, and KL Rahul came up with the statement saying
if you go after one of our guys, all 11 of us will come at you and சொன்னா பாரு. That really, it really, That I அது enjoyed வந்து those words. தட்ஸ் ஹெல் தட்ஸ் டெரிஃபிக் மூமெண்ட் நான் சொன்னது. பட் புரியுது. இப்போ வந்து டீம்ல எல்லாருமே நல்லா ஸ்பிரிட்டடா இருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் காட் இன்டு ஹானர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஷமி. ஷமி வந்து அவருக்கு வந்து நேற்று வந்து ஷமிக்கு போய் ஹானர் போர்ட்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன் நான் சொல்றேன், அகர்கர் பேசுற பார்த்து வெக்ஸ் ஆயிட்டாங்க ரெண்டு ஆதிய. இதுக்கிறதால அவன் ஹானஸ் போர்டுன்னு பேசுறானா, அவன் அடிச்ச ஒரு செஞ்சுரி 100 டைம் சொல்லி சொல்லி காமிக்கிறானா, சச்சினோட ஐயோ. ஸோ ஐ ஆல்சோ ஃபீல் கொடுக்கலாம். பட் ஷமி வந்து பவுலிங் ஃபேக்டர் தான் இந்த மேட்ச்ல ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். போன மேட்ச்ல ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். யூகேல அவனோட ரெக்கார்ட் தெரிஞ்சும் ஓகே. இனி ஆஸ்திரேலியா இருக்கட்டும், சவுத் ஆப்பிரிக்கா, ஐ வில் பேக் ஷமி. பட் இன் இங்கிலாந்து அண்ட் நியூசிலாந்து ஐ ஒன்ட் பேக் ஷமி. இஸ் பவுலிங் ஓன் அந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு சூட் ஆகாது. ஸ்டாட்ஸும் அதான் சொல்லுது. இன் இந்தியா அண்ட் இன் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்கா, இஃப் திஸ் பவுலிங் இஸ் ரியலி ரியலி குட், is a match winner on those conditions. But in UK and in New Zealand, I won't accept. Yeah. So I will straight away bring in Shardul Thakur. Okay, Shardul Thakur on the what about Shami drop பண்ணல. Oh yeah. What about Ishan's fitness? He looked like he was a little slowish yesterday. Yeah, தெரியல. மேட்சுக்கு முன்னாடி தான் பார்க்கணும். மேபி இஷாந்த் விட்டாருன்னா ஐ எம் சீயிங் ஷர்துல் கம்மிங் ஆகிடும். அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. இல்லைன்னா அஸ்வின் கூட வர வாய்ப்பு இருக்கு நெக்ஸ்ட் மேட்ச். I mean, see, if I am Silverwood, I would probably look. I will bring in Craig Overton. நான் கொண்டாந்துருப்பேன். எப்பயும் உள்ள கொண்டாந்துருப்பேன். கொண்டாடல. I think Wood might be injured or something. So I think Craig Overton can come in for Wood probably. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து Wood இன்ஜூரி ஆனா அதுக்கு பதிலா ஒரு பக்கா பேஸ் இருக்க ஒரு பாலர் தான் ரிப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க. ஷக்கீப் மஹமூத் தான் வருவான். ஷக்கீப் மஹமூத் தான் வருவான். ஆலி போப் ஃபிட் ஆயிட்டானான்னு பார்ப்பேன் நான் ஃபர்ஸ்ட். ஆலி போப் வந்து கவுண்டில நிறைய ரன் ஸ்கோர் பண்ண பிளேயர். அவன மாதிரி ஒரு பிளேயரை டக்குன்னா டிராப் பண்ணக்கூடாது. தே ஷுட் கிவ் ஹிம் சம் மோர் சான்சஸ். பட் அவங்களோட மில்லாடர் வந்து இந்த சீரீஸ்க்கு தான் பேட்ஸ்டோ, பட்லர், மொயின் அலி இதான். கவி, எனக்கு ஒரு டவுட் கவி. Sam Curran has had an absolutely horrid test, right? He can forgettable test it. Yeah, give him a rest. Give him a continuous ஆண்டிட்டே இருக்கான். Give him a rest and play Craig Overton for a match. Probably. So I think that makes sense, right? Yeah, Craig Overton வந்து Sam Curran-ஓட நல்ல ஒரு பவுலர். பேட்ஸ்மேன் நான் சொல்ல மாட்டேன். டீசன்ட் பேட்ஸ்மேன். பட் Sam Curran அளவுக்கு பேட்ஸ்மேன் கிடையாது Overton. பட் நல்ல பவுலர். மேலன் ஆர்வின்ஸ் ரெண்டு பேருமே இவனுங்க ரெண்டு பேரோட மோசமா ஆடினவனுங்க. மேலனாவது ஓகே, ஆஸ்திரேலியா டவுன்ல 100 அடிச்சான். வின்ஸ் வந்து இஸ் ரைட் நவ் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் அண்ட் ரூட் இஸ் ஒர்க் ஆன் ஒயிட் பால் கிரிக்கெட் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்றான். ஆனா வந்து வின்ஸ் வந்து கவுண்டில ஆடுற மட்டும் மயம் ஆடுவான். ஹாம்ஷேருக்கு 100 அடிப்பான், 200 அடிப்பான், மேட்ச் சோலாவா வின் பண்ணி தருவான். ஆனா இங்க வந்து லிட்டரலி த்ரோஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து த்ரோவே பண்ணிட்டு போயிடுவான் ஜேம்ஸ் வின்ஸ். அவன் ஒரு ஃபுல் ஃப்ளோல இருக்கப்ப வந்து ரொம்ப ஸ்டைலிஷா எலிகண்டான ஒரு பிளேயரா தெரியும் ஜேம்ஸ் வின்ஸ். பட் அதுக்கான திருப்பி அவன்கிட்ட போக மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தோணுது ஜேம்ஸ் வின்ஸ். தே ஒன்ட் கோ. டேவிட் மாலன்ட்ட கண்டிப்பா போக மாட்டாங்க. ஏன்னா கவுண்டி 5 டே மேட்ச் அவன் அந்த அளவுக்கு அவன் கான்சென்ட்ரேட் பண்றதில்ல. ஜேம்ஸ் வின்ஸ் கூட வாய்ப்பு இருக்கு, பட் நாட். அதுக்கு மேல சாம் ஹெயின் ஒரு பிளேயர் இருக்கான், அவனை பிக் பண்ண நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. சாம் ஹெயின். Okay. Probably I'll have to go and check up on him. But Sam Hain. But what do you see for the next test, Kavi? Headingley வந்து ஆடி 19 வருஷம் ஆச்சு. Do you think we're going to இந்தியா வந்து இங்கிலாந்து போனா that's a green track. last 2 days flat ஆ இருக்கு அவ்வளவுதான். ஓகேவா? Don't expect a pinch of spin there. Don't expect a pinch of spin. Okay. அவங்க கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. வெதர் கண்டிஷன்ஸ்னால அதுவே வரும்னு ட்ரை ஆகும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். Right. Yeah. Don't take go with the same template. கோலி அதான் பண்ணிருக்கான். அதையாவது உருப்படியா ஃபாலோ பண்றான். Go with same template. Right. But do you see India winning another match? I mean, sorry. Do you see India winning the series like this if they go ahead like this? First of all, do you see Kohli scoring runs now that he's in confidence? He's actually in fire. அதான் சொல்ல வந்தேன். நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து கோலி ஸ்கோர் பண்ண போறான். ஸ்கோர் பண்ணிட்டான்னா அடுத்த 2 மேட்ச் இங்கிலாந்து வந்து துண்டை போட்டு உட்காந்துடலாம். தே டோன்ட் அவங்க வந்து வின்னிங்கை பத்தி திங்க் பண்ணவே கூடாது.
one question from Aditya, and that's the last. I think we'll close before that. I'll Kavi. I want to give an answer to this. I want to give an answer to this because I've never seen England go for a chase any time in their life when they are in the final day, right? Except, see, I ஆக்சுவலா think, அவங்க இல்ல அதை நான் ஒண்ணு வேணா ட்ரை பண்ணிருக்கலாம், சேஸ் பண்ண ஒரு செஷன் கூட இருந்துச்சுன்னா மேபி இவங்க ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒரு ஆள ஓப்பனிங் எனக்கு அனுப்பலாம், ஒன் டவுன் எனக்கு அனுப்ப yeah, பாத்துருக்கலாம். பட் ரெண்டு செஷன் தான் இருந்துச்சு, there is no chance. பட் ரெண்டு பேரும் அனுப்பியிருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து மூவிங், அவனுக்கு ரெண்டு பேருமே டெஸ்ட் மேட்ச் வந்து டிராப் பண்ண பிளேயர்ஸ் அவனுங்க. ஆடியோ yeah, ஃபார்மேட் ஆடியோ ஃபார்மேஷன்லாம் வந்தவனுங்க கண்டிப்பா ஈஸியா ஸ்டெம் ஷாட்டர் ஆகி கிடக்கும். இல்ல எல்பிடபிள்யூ பாஸ்டோ வந்து ஒரே மாதிரி டிஸ்மிஷல் தான் ஆகும், பட்லரும் அதே yeah, மாதிரி தான் ஆகும். ரெண்டு பேரும் வருஷ கணக்குல அவனுக்கிட்ட ஒரு 2-3 டிஸ்மிஷல் தான் இருக்கு. அதே மாதிரி நீ அவனோட லாஸ்ட் 20 மேட்ச் டிஸ்மிஷல் எடுத்து பாரு, பாஸ் போலிங் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் டெம்ப்ளேட் எல்லாம். அந்த அவனுக்கு அந்த வீக்னஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணவே இல்லை. அதே மாதிரி தான் ஆஸ்திரேலியால மிச்சல் மார்ஷல் இதே மாதிரி தான் பாலை விட்டுருவான், வந்து ஸ்டெம்ப்ல அடிச்சுட்டு போயிடும். yeah. Okay. With that, I think we'll close the video. Thanks, Kavi. But how long do you think this win is going to stay for? நெக்ஸ்ட் இப்ப காபா ஒரு நாள் மைண்ட்ல இருந்துச்சு, இப்ப லார்ஜ் இருக்கு. ஓகே, இப்ப அடுத்து ஏதாவது ஹெட்டிங்ல ஏதாவது நடந்தா அது வரைக்கும் இருக்கும். ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்கா சீரீஸோ நியூசிலாந்து சீரீஸோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓவர்சீஸ்ல. அடுத்து அதுலதான் ஜெயிக்கிற வரைக்கும் இது இப்படிதான் இருக்கும். அதுலதான் டிராமாட்டிக்கா வின் பண்ற வரைக்கும் இந்த மெமரிஸ் போயிட்டு இருக்கும். பட் நம்மளாமே ஆர்டன் ஃபேன்ஸ்க்கு எப்பயுமே இது பச்சை பசேல்னு தான் இருக்கும். ஐ ஒன்ட் ஆர்கியூ. I'll take both, man. Gaba. I'll take both. See, Gaba, sure. We've never, no team has won there, but Lord's win is always special. I'm going to keep it like that. No, I don't want to hype that locations or anything, but Gaba வந்து எப்படின்னா it's India C team, literally C or D whatever you can say. அந்த பின்ன அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் அப்படி செட் ஆயிருந்துச்சு. So I felt Gaba is very special still in my heart. டெய்லி அந்த வீடியோஸ் நான் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன். ஷர்துல் தாக்கூரோட கவர் டிரைவ்ஸ், வாஷிங்டனோட ஃபுல் பார்க்காம பந்தோட ஒரு ஸ்லாப் ஸ்வீப் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். டெய்லி வந்துகிட்டு தான் இருக்கு. இட்ஸ் பிளசன்ட். Okay, thanks, Kavi. Yeah, thanks, Ani. Cool. We'll see you after the heading test. Till then, see you.